na tayo at meron ulit tayo 5 pattern na i-share dito. At ang counting natin dito ay 1 yen, 2 and 3 and 4 and 1 yen, 2 and 3 and 4 and 1 yen, 2 and 3 and 4 and basic na pattern lang to. At ayun nga, ang purpose natin dito, mapamilyar tayo sa counting at mapamilyar din tayo sa mga possibilities na pwedeng likain ng mga count na to. At minumove lang natin yung snare para kahit paano magkaroon tayo ng idea kung ano pakiramdam pag nilipat natin yung snare sa N, pag nilipat natin yung snare sa A, at para kahit paano nga mapamilyar, ma-program sa subconscious natin. Medyo pawis na ako dahil kagaya ng routine ko sa pagdadamos mapawis, nagpapawis muna tayo bago tayo mag-play. Okay, simulan na natin to. First pattern, 1 and 2 and 3 and 4 and 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 1 and 2 and okay, nabali yung isang stick. Tuloy lang natin to. Okay, ulitin natin. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4. Okay, next pattern, isang mabilis lang to. 1 and 2 and 3 and 4 and 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 1 and 2 and 3
Pattern 3. Ito medyo kahit pa paano alangan na tayo pero tinatry natin. 1 and 2 and 3 and 4 mas maganda i-count natin siya, boys. Basta sabihin natin yung counting niya para napapamilyar tayo at para simula pa lang napapractice na nga tayo. 1 and 2 and 3 and 4 and 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 1 and 2 and 3 and 4. Medyo kakapusing ka lang ng konti. Okay. Pattern ano to? Pattern 4. 1 and 2 and 3 and 4 and 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 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 5, last pattern ito, basic na basic at isa rin sa maganda itong pattern yan. 1 and 2 na, 1 and 2 na, 3 and 4 and 1 and 2 na, 3 and 4 and 1 and 2 na, 3 and 4 and 1 and 2 na. Ito yung parang nag-enjoy ako yung pattern 5 pero ayun nga, lahat nito pwede natin i-practice yan, pwede natin aralin. Yeah, so may nyo kapayapang peace with you, God bless.